ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਰੋਜਰਸ 915 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਲ 5 ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Once again, Gurpreet Paji, Madam Mayor, welcome to our show. Thank you. And we are very humbled that you are here and you are in front of our audience. I'm glad to be back. I know Gurpreet is. Absolutely, always a pleasure. Yeah. Gurpreet Paji, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆ? Well, there's still a lot of things we're going to look over. I think it's a continuation of the previous budget. If you look at our past budget, we've done a lot of things. So to pehla we've looked into the future. We're looking at 16, 17 and 18 as a whole. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. Like I said, we've brought a lot of good things as well. We're looking at infrastructure. We're looking at making sure our facilities are in place. ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ it stays as low as possible. So there was many highlights last year and I think we're going to get a little bit more in depth. Openly ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ whether it's playgrounds or whether it's park benches ਜਾਂ gazebo ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ. So that's my main focus. ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ washrooms, yeah, things like that. That's a focus because ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ. And finally we have somebody who's able to push that forward. That's on a 9-10 level, but like I said, grand scheme te sade ko we're looking at infrastructure, we're looking at a lot of different things. ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ $30-40 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਥਲੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋ ਲੈਵਲ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਗਾਰਬੇਜ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ $40 ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਨਵਰੀ 2 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $45 ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, $38 ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ $17 ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਔਰ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰ ਔਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ $45 $100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਟੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੇਵਿੰਗਸ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ, ਲੋਟ ਆਫ efficiencies need to be done so that people are not taxed too much. Talking about efficiencies, Ombudsman, you have been talking about Ombudsman and I know the Office of Ombudsman is going to be active in January looking at municipalities. Yes. So will the first stop be Brampton? Yes. Okay. Yes, so why Brampton and why is so much interest for Ombudsman to come to Brampton? Well, I think, when I got to the city of Brampton, I knew things were not as they should be. Okay. And certainly I saw some irregularities in the way that some business was being done. And essentially council agreed with me. So we asked the ombudsman, who at that time was Andre Manan, if he would come and have a look at what we were doing in 3 specific areas: land use planning, procurement, and how the contracts that you do with the city, and land use planning. So those 3 areas were where we want them to come in and investigate. So real estate, land use planning, and procurement. Right. And they will be coming January 1st. I look forward to them coming
because I think that what we've been doing at the city, you know, I talked about it during the election, and probably Gurpreet did as well. Who was getting the contracts at the city? It seemed to be who you knew. If you got a job at the city hall, it was because you knew somebody. That's not how it should be. It should be the best and the brightest get the job, the person who bids the lowest and can do the job properly. That's how it should be. And really, when I left the city of Brampton almost 11 years ago, at that time I saw the developers who were kind of controlling the city. The tail was wagging the dog. It shouldn't be that. Land use planning should be done thinking 10, 20, 30 years out. And really, it hasn't been done. We've got a lot of sprawl where our city has gone right to the edges, but the services aren't there, which I think is what we hear people complaining. Well, you haven't finished the road and you haven't finished the park. That's not good land use planning for our residents. And this council doesn't actually work for the development community. We work for the residents. So that's what I believe will provide some clarity. And this is a service that we won't have to put money down on. The province already provides this service through the ombudsman. So do you think the nexus between developers, politicians and the bureaucracy is impacting the progress of Brampton? I think that we had our priorities in a different place for the last few years. It isn't where I would have put them. And really, I think that we're going to find out if there is a way of doing our business better. I'm not convinced we are following any best practices. Remember my former job as the Minister of Municipal Affairs and Housing, and I saw municipalities across Ontario do a really good job, even with a small budget, to be innovative, to be creative. We have a great city. It's growing very quickly. We have a lot of opportunity, but we are not attracting the businesses that we could. I want to think big picture, where the job's going to be, how are we going to keep our young people in town. One of those ways is through a university, but it's also through thinking about what your city's going to look like in the future, and it can't just be houses. This is a sleeping community. Right. That's not what I want for the future. ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ Urban growth center urban growth ਕਿ ਬਾਈ ਦਿਸ ਈਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਰੋ ਦਿਸ ਮਚ ਔਰ ਵੀ ਨੀਡ ਦਿਸ ਮਚ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦਿਸ ਮਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਟਸ ਬੀਨ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਨ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਮੇਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਡਸ ਆਰ ਨਾਟ ਫਿਕਸਡ ਔਰ ਇਵਨ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟਡ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸੋ ਵੀਵ went on a very wrong path in my opinion. Galat path te aapa gaye ke we haven't developed the city the way it should be. So gaon de vich sada eh goal hai ke aapa hun whatever we can do going forward, make sure we get on the right path. Yeah, just before I let Deepak ask another question on the LRT front, do you think this LRT decision, which council took ultimately, that stopping it at Steel, the developers lobby played a role in that? Because people are talking out there that it was the developers who guided the decision at the council. I wish I knew that there was one answer. I don't think there is one answer. I think it was a short-sighted decision. I think there are other factors in play. Okay. I think that certainly downtown Brampton and old Brampton had a very strong opinion on this issue, but I don't represent downtown Brampton. I represent all of the city. Right. And I think this was an issue that affected single parents, people on minimum wage, seniors, students. This is a poverty issue. Providing public transit is an affordability issue. Remember, not everybody can afford a car, a second car, Certainly. or can they afford car insurance. Yeah. So it's my responsibility to get the best deal I can from the federal, provincial government and help my city grow. And I think it was a failed opportunity. We missed our chance. We said no. ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਰਡ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੀਡ ਮੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਸਮਰੀ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ 25 ਇਅਰਸ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਹ ਦੇ ਗਾਟ देयर ਆਨਸਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ
We have to stop this, and we need to look forward, and we need to continue with progressive thinking. Exactly. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਬਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ Entertainment, absolutely. There could be other than all those businesses. No, absolutely. And we need, obviously, LRT ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ. LRT would have been a great thing to bring people in. ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ example ਇੱਕ shop at Tea by Daniel. It's very famous. Amazing guy. A lot of people come, but we need people from Scarborough going there. ਸਾਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵੇਖਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਿਸਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਟਵਾ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ were able to go all the restaurants were there we got to choose every night ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ all intertwined but ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ we do need an entertainment district. We do need, places for people to go eat, like a restaurant district. Yes. Kyunki jadon bhi ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ they're always like ਆਪਾਂ square one ਚੱਲੇ or we're going to go downtown or we're going to go get entertainment where we're going to eat there as well. This is what we need here. So, but I just want to jump in because we've been talking about a failed LRT vote, but I want to talk about the future. Okay, because that's very I think it's very positive. Yeah. So we accept the decision, the democracy, 6 people against 5, the LRT is gone. Yeah. So what do we do now? So we're focusing on GO Transit and trying to build GO Transit between Brampton, Kitchener, Waterloo, and Guelph, right. and making sure that whole region is a strong region where there are jobs and innovation along that whole transit corridor. So we're having very positive conversations with the province and the federal government and the new 5 MPPs. Liberal MPPs that are government members. We've already talked to them about increasing the GO service. So I think that is a good thing that on a go-forward basis, we will still have an ability to have buses and GO service will help our downtown. It's not as strong as it could have been, but I need to look forward. I can't be looking in the rearview mirror. I need to think, how can I build jobs and excitement and energy and hope for what our city can and should be in the future? And I'm trying to plan for what I hope will be 1,000, 10,000 students somewhere in Brampton coming to university. Madam Mayor, we have 2 callers with us. Sure. Hello ji, sat shri akal. Hello. Hello. Good evening. Good evening ji, good evening. I just want to ask a specific question regarding the LRT. Is the LRT decision is final now, or there are still strings attached to it? I mean to say that the LRT is going to be up to the steels, if it is there, what is the completion date of this project? Thanks a lot. So the money is gone. The decision was made by council and it is final. It will be stopping at Steeles. It will be beginning in 2018 down in the southern part of the Mississauga. I don't know when it will finish at Steeles. It gives us time to work on what the planning, because it really can't end at Steeles. It kind of has to be a loop of some description to be able to go back into Mississauga. But what I can tell you is council believed that they could park the money and come back later when they had a plan. They would have you believe right now that they're going to send our staff off to look at 3 more routes that none of them approved before. I'm not prepared to send my staff off on a wild goose chase. That deal is done. We made a decision not to bring LRT. It's final, and the minister spoke about it, I think, over a 6-month period. Metrolink spoke about it. We talked about it on the night of the 27th in the Rose Theatre, where everybody came out to speak about it. It's done. Okay. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
मेरा क्वेश्चन है जी कि what city of Brampton is doing regarding the taxi industry? Are they going to be like sleeping and do nothing for the taxi industry and let the taxi industry get ruined by the Uber and everything? So this is a great question, and I guess I'll jump in first, and maybe Gurpreet, you want to jump in afterwards. We've been having conversations with the taxi industry for a number of months now, and we understand how serious Uber's presence is in across Canada, actually. And we've been working with them. I think we've had some very productive conversations. At the end of the day, I need my residents to be safe. And I believe that people who have a taxi business are following the rules, keeping their vehicles up to standards, are playing by a different set of rules than those who are Uber drivers. And I think that we're going to be speaking with them over the coming weeks to find a solution that is fair and that is safe for our residents. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਦਿਵੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਇਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ Yeah, absolutely. So ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. That's number one. ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੋ ਦੈਟਸ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੈਟਸ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਸੀ ਐਂਡ ਡੇਰੀ ਰੋਡ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਈ ਗੇਵ ਮਾਈ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਸਨ ਅਸੀਂ $1300 ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਅਨਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਟੈਕਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਣ ਸੋ ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ right that's what we can do for now but ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਥੋੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ we are working on it because at the end of the day this is a public safety issue ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ we're working on it and we're going to do it's something got a lot of moving parts and I think what we want is we want you to know that if you get in an Uber taxi, find a you don't have insurance. Yeah. If something happens to you, you're not covered. If you get in a proper taxi who's been following the rules and playing by the rules, you're covered. Yeah. So this is important for you to know that you're putting your safety at risk if something happens. Right. I know we have a couple of more questions, actually, many questions to ask, but we are running short of time. Moving ahead on downtown, quick take from you, Madam Mayor. There was talk recently about a year or 2 years ago for a hotel and a convention center coming to downtown Brampton. Do you want to revive that thought? Are you looking at that? It isn't number one on my priority right now. Number one on my priority is achieving a successful outcome in our bid for a university. Okay, I would prefer to have a university. I think there's a lot of banquet facilities in the city, and really I want them to be successful. I don't think we need to get into competing with them, but I think a university is going to be something that all of us feel will benefit all the businesses across the city. ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਹੈ ਮਨਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਭਾਈ Hi, Sajikali. I think all these Uber drivers, Insurance Board of Canada should ask Uber to provide the information regarding all cars that are operating as Uber, so they can send them the letters and cancel the insurance driving as a commercial vehicle when they don't have a commercial insurance. So I think, is there any rules or regulation that Insurance Board of Canada can ask Uber to get all the plates and all the people who are working for them? So I would say that we aren't going to say too much about it right now because we are already doing some work with our enforcement department. You will hear more about this in the coming weeks. I don't want to disclose everything that we're doing, but certainly we take this very seriously. We've sat down with 3 or 4 of the taxi cab companies. They're very pleased with what we're doing. They're asking us to tighten up some of the definitions in our bylaws. We are working very productively. We have a lot of respect for their professionalism and the effort that they want to do to make their business safer. It's a very tough job. Work very long hours to support their families, and we take this responsibility. We have to work with them very seriously too. ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਕਿ
ਹੁਣ ਇਵਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Uber ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ what can they do ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ we're also going to work with the provincial and the federal to see what they do as well but again ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ you have to keep a little bit of patience for the next little while we sort things out. Madam Mayor, you normally deliver a state of the city address during the Brampton Board of Trade annual luncheon where you announce what are the big plans. Can we have some scoop for what's coming ahead in 2016? You want a scoop? I guess we deserve it, at least something on a big auspicious date like today. Yes, it's a good day, and I guess I've kind of given you a little sense of what we're working on. The Ombudsman is going to be a very interesting conversation. It will really unfold over a couple of months as to what we can do differently. I would say the university, we will be coming back with a recommendation and a partnership because it'll be a university and likely a college working with the city to apply to the province of Ontario. It's between us and Milton, and I think we should have the winning bid. We're underserved, and Gurpreet's on the Blue Ribbon panel. You'll be hearing more about that in the next couple of weeks. That, I think, is very exciting. And I would say that I've had 3 delegations in the last week come into my office asking us to do work around the world. Shanghai, the United Emirates, and the mayor of Azores, the Azores in Portugal, asked for us to have a visit. So there are lots of countries that are looking at Brampton, looking at the exciting kind of population we have, young people, well-educated, diverse, that they want to do business here. And also, Madam Mayor, I just came back from Australia and New Zealand, and mostly Punjabis over there, they are looking at us. They're watching because they are watching us. What we are doing over here, they want to do over there. So basically, we are the leaders, and we have to do our best. Well, I want to keep them excited, and I want to do business around the world. We have businesses. We're close to the airport. We're close to Toronto, but we also have some of those other qualities that make us leaders. Yeah, talking about business, Premier Wynne just announced that a business mission is leaving for India in January. Do you think anybody from City of Brampton is going to join the bandwagon or the group to make it happen? I think that any trip that any city does needs to be done in concert with a province or a federal government. It's how doors open. Right. I was successful and fortunate enough to go with Premier Dalton McGuinty in the past and got to Chandigarh and Amritsar and Mumbai. I have to say that there are businesses that I think would benefit from that trip. Certainly, if I'm asked, I would certainly very seriously consider We it. can provide them wastewater management and all those things, right? Yeah, there are some priority areas where the province wants. I think the last time it was education and water, and certainly infrastructure were the top 3. But I think there are other areas where many of our businesses are leaders. Right. Maybe there's an opportunity Madam there. Mayor, is City of Brampton thinking to increase land transfer tax? I think that is an issue that has been raised recently, but we don't actually have those powers to do it. Okay. It's something I said I wouldn't do in this first term, but we don't have those kind of powers as the City of Toronto does. I am asking the Premier for more powers so that we are the same as the City of Toronto. We need other revenue sources. दो कॉलर है अपने नाल जी टाइम बहुत थोड़ा सा अपना क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट रखियो जी Hello? हेलो Yep. हेलो वेलकम जी Thank you. Well, I have 2 questions. One is for the university. Where are you recommending that the location would be? And 2, regarding the LRT. I know that the province of Ontario was going to fund it. And now is the city of Brampton and the taxpayers of Brampton going to be footing the bill if there is a resolution for an extension of the LRT? Thank you. Thank you. Oh, thanks so much. So, thanks so much thanks so much for the question, Viji. So, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ 3-4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ so we're going to narrow down a partner that's the first and foremost we're going to look at our needs and then we're going to look at their needs and then we're going to ਉਸ basis ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ select ਕਰਨੀ ਹੈ but right now there are places that we have in mind but ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ example ਦਿੰਨਾ It's not about how much land you have, it's how many facilities and services are nearby and how you can utilize that land. In Markham University मिली है तो उन्हें को सिर्फ 5 एकड़ है. So we're going to be, you can be creative with land, you can have a lot of land, but the first thing is finding a partner
we're going to find that one within the next couple of months. I think it's also a budget consideration. Yeah. We may have to give land, we may have to put money in our budget. Yeah. So that will be a long-term budget conversation. But on the question about the LRT, you pay provincial taxes. The province has indicated that they are putting money into infrastructure across Ontario. The money that we said no to Yeah. will be going somewhere else in the Treasury to other infrastructure projects across Ontario. Don't know where they will be, but we won't be getting it. We won't be getting any of the LRT money into Brampton. So can I answer a question for that? Just real quick. Yeah. So the LRT was dead at Steeles, and some of the other councillors voted to have 3 more routes explored. But any route that, if we do happen to go and have an extension, that will most likely be out of our own pockets. Yes. So just to answer your question. Yes, it'll be at least 100% or a third, and we don't have any money from the province or the feds right Last now. question, Manan. A lot of questions, but last question perhaps maybe on the federal strategy of resettling of Syrian refugees. Yes. Is City of Brampton looking at some opportunities for those refugees to come down and settle down here? I have had conversations with Minister McCallum and Minister Goodale. They've asked us to work with United Way and the Region Appeal. Obviously, we're going to be working as a team together. There are many refugees that already have a sponsor here. Many of them will be settled pretty soon after their arrival, and others will be settled over time. And obviously, the federal government understood that they needed a little more time. Right. We're going to be working with them and making sure that we do this in a very thoughtful way, and we make sure that they're successful. And welcomed as well. Welcomed, yes. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ Oh, well, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, always a pleasure being on the show. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. And always when I come here, like I said, your main goal is making sure that the residents know. Yeah. So again, just behalf of myself and our mayor, we really thank you. ਤੇ once again, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਤੇ ਮਨਮੀਤ ਕਾਲੋਂ ਸਾਡੇ MLA ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. So to everybody in Calgary and across the country, we give our condolences. ਲਾਸਟ ਵਰਡਸ ਮੈਡਮ ਮੇਅਰ I can't say anything better. I'm glad to be back. These are good questions you asked. You made us sweat. And you know what? This is good. I hope we can do it again. Absolutely. he should be in the council 3 years. You gotta wait. No problem. Thank you for those. that will be the hot topic, this LRT and like all those councillors. It will be a Maybe hot in topic. 3 years he'll be sitting here and then he'll be And answering. we'll be interviewing you. No, we'll see how it goes, but thank you once again for coming down. और शहर ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ ਨੇ. ਬੀ ਇੰਗੇਜਡ, ਬੀ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਦਸੰਬਰ 1, 2, 3 ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ. ਦਸੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ VOTING ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਯੂਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਕਮ ਐਂਡ ਅਟੈਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 9:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, not at noon time. Now they start at 9:30 a.m. So don't miss the opportunity. Depends what day. Some days are different. So Yeah, check. but most of the council meetings are still at 9:30. Yeah. ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ. ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416 305 6062 ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਹੈ 416 451 0040, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ.